Die rote Blätter means V22. Osprey Kipprotor Flugzeugs schnitten durch die Nachmittagsluft, under Zuten undonnert Symphonie. Die durch die Vorstatlandschaft. Unter mir halt. Durch mein Cockpitfenster. Kant ich in Dortlich sehen. Wagen Lexus SUV. Der Geno mitten auf meinem privaten. Hubschrauber Landeplatt. Pot dessen Kramstostanch trotzig. In der Sand glanzt. Die leuchten gelben Markierungen. Auf dem Betten wurden. Von dem Versuch das niemand. Enderim. HOA-Karen Henderson. Unserer HOA-Präsidentin. Gerhard Vallig wird. Mein Hund Klammeten. Den Steuer. Appel etwas fester. Als ich mit dem Sinkflug begann. Sie will spielchen. Spielhund naschen. Ich habe. Ein FA Freigab. Underland auf meinem Grundstück. Ob sie will oder nicht. Mein Name ist. Eli Matthews. Under solches Monotonheits. Ich mir nie. Vorstellen known. Das. Ich in einem. 40 Millionen Underlauf Flugzeug. Über meinem eigenen. Hauskrisen. Darüber nachdenken word. Wie ich. Mighty eine. Vorsteterinnen. Jan Sol. Die Glot. Ihr HOA. Absicken. Gib. Ihr die Hochst. Otterit. Über die Bundesluft. Fretriffs. Ich war 20 Jahre lang Pilot bei Marine Corps. Bundesflug Einsatz. Die den Meissen. Leuten die. Nie weich wurden Legion. Noch meinem. Wollen. Ruhestand grundet. Ich im Luft. Unterom Fort Perot Twantens. Das sich auf. Synkreckstadt Underland Technology Spezialishort hat. Sich das Verheckter groß. Unwesend. Rand von Willowbrook Estates kauft. Dacht ich. Ich heit die. Perfect balance. Jeff Enden. Na Geneg. And der Stadt. Für mein Geschfit. White Geneg. Dragon. Für die. Deitch Privatsphäre. Am Main. Privat. Zusfeuer. Die Installation Day. Hubschrauberlen das Lasla war Vallig. Legal ich reicht alle Notwendigen. Unterlegen bei. Durf ein. Holt Wilgenigen ein. Undehielt sogar. Ein Nachbarschaftsvernsels ab. Bedenken. Die Meissen. Anwohner. Wären fashionett. Besonders die Kinder. Die mir beim Starten. Underlanden Süße hin. Doch Karen Henderson. Sap mitive schrinkten. Armen under Ninem. Finstren. Gesichtsordruck. In der Litzenrie. Sie sagten. Herablassendem Tong. Der Hubschrauberlande Plateau sei ein absoluter Schandflick. Der die. Immobilein Word. Sehr strain Word. Als ich die Studien. Siegt die Belligen. Das Hubschrauberland. Depult in Luxus verteilt. Daps klitsch die Immobilien. Wat steigen. Schnauft sie an Dirkwort. Sie word Innenweg finden. Die Schikenen. Beginnen. Zerst kommen die passiv-aggressiven Zettel. Unter meinen Schieben wischoren. Gashribon. In Karen's charakteristischer. Lila Tint. Sie führten. Erfundin. Verstige gegen die. Hausverwaltung. Und wie. Übermögen. Lärmdurch. Gehenaufschatter. Undenickt. Genehmigtheit. Der amerikanischen Flag auf dem Grundstück. Dan kommen. Die Buchbilder. Eins Lackerlicke. Aus das Ander. $50 für. Nichten holten der. Gleichsman. Grascht Oberwell. Main Rassen professionell gemt Förder. $100 für Industrieanliegen. Auf einem One Grundstück. Besorgen auf meinen, FA as a gelassenen Windsack. $200 für Ruist. Wrong Dutch mechanisch eingrath. Als ich, 14 Routine Mjig. Ich besollt Ciali underdokumentiert als. Mein Anwalt riet mir, ein Documentation unterliegen. Und ich befold seinen Rat, akribisch, Ged Interaction. MIT Karen Verda, aufgesegnet, Ged Geldstrafe, fotografiert, Ged E-Mail gespickert. Sie, dacht. Sie word mich Zimmerbon. Aber in Wirklichkeit, bote sie mein Position auf. Die Andron Vorstandsmitglied, begannen. Sich von ihrem, Feldzeg zu, Distanzieren, als, sie merkten, dass ich, kein Schwickling war, den sie unter Druck setzen konnten. Bob Martinez, der Schatzmeister, entschuldigt, sich sogar, private bei mir und, sagdet Karen sei zu weit, gegangen ankist, sie direkt ans Sprechen. Letzten Dienstag, eskalerte als ich, von einer, dreikigen, Geschwesters, zirkert, unter Karens Lexus mitten auf, mittem Hu, parkt, nicht daneben, sondern direkt auf den Leuchten, gelben Markierungen, für deren professional Lackerung ich, $12,000 bezahlt hat. Ein MTHR klippt ein, laminierte Zettel, auf dem in Gro Buxterbahn stand. Dies illegal Landeszone wird hiermit,
auf an Ordnung de Willebroek. Estates HOA Board geschlossen. In der Unterschriftens, stand near Karen's name. Keiner weiteren Wurst, ich rief sie sofort, an unversagt ruhig, under professionell zu sprechen. Sie ging gleich beim ersten Klingel ran. Offensichtlich hat sie meinen Anruf erwartet. Selbstgefällig, sie schitz die Nachbarschaft. Vor meiner Rücksichtsheftung unterward die Polizei, rufen und als Diebstahl melden. Wenn ich versuchen werd, ihr Fahrzeug, zu als ich, erklärt das, sie einen von der FAA, genehmigten, Landeplatz, illegal blockierte. Lacht sie meint, die FAA, sei nicht für, das Agentum, der, HOAs, die schier Unwissenheit, dieser, aussiglis mich, MIT, den Augen, suchen aber, ich denkt ihr einfach, für die Klasstellung, unterlegt auf. Andersem abend, tätet, ich Maria, which dich telefonet, zuerst MIT meinem Anwalt, du best Karen Maria, wirst dich gegen, Bundesgesetzgebung, dann Michter, FAA, die Behinderung, dokumentiert, und mir die, schriftlich Genehmigung, erteilt meinen, geplanten, Flugplan durchzuführen, als nächstes, MIT der, Wartlichen, Polizei, die mein, Anzeigewegen, auf dem Schlieglich, informierte, ich geht's, einzelnen HOA-Vorstandsmitglied, über meinen, Landeplan für, Donnerstag Nachmittag, unter Karens illegal Behinderung, die meisten, behaupteten, nichts von ihrem, Verhalten, gewusst, zu haben und Bob Martinez, bot sogar an ihr beim, Wegfahren zu helfen, obwohl, uns beiden klar war, dass die Situation near escalaren, lassen word, der Donnerstag com MIT perfektem, Flugwetter Himmel.com, Wind untervergend, Sicht konzentriert, aber ruhig, fort ich minon Vorflicheck, an der V22, auf dem städtischen Flughafen, durch, wo sie in meinem Hangerstedt, Dioceseflugs, eist kein kleiner Hubsrauber, ist ein, militärischer Kipprotor, der 24 Marines in Campus Rustan transportieren, Consane Zui, massiven, 115 Meter langen Rotoron, Erzugen, geborgen, ungesichert Objekt, in einem Umkreis von 30 Metern als die Rotoren noch vorn, kippt und auf 250 Noten beschleunigt, muss ich leicht lächeln. Karen hat keine Ahnung, was passieren wird. 20 Minuten, vor dem Abflug funkt ich, die örtliche Flugsicherung, an Menon, Anflug auf meinen privaten, Hubschrauberlandeplatz zu, bestätigen, sie bestätigen, die Meldung nomen, die Gemmel diet, Behinderungserkenntnis, und bestätigen, dass, ich als, ingetragene, Eigentumer, die Landerlaubnis, auf meinem Grundstück hat, ich wechselt, auf die Lokali, Notre Frequenz unterwerkend, mein Absichten, erniet wodurch, eine Fizzler, Bericht erstellt, würde, anschließend, rief ich direkt, aus dem Cockpit, die Notrufnummer, 911 an, informierte sie über die Situation, und verderte sie wegen eines, Grundstückstreits, im Süß, MIT dem der Disponent versichert, mir das, die Einsatzkraft, aufgrund meiner, früheren Meldung bereits unterwegs sie und als, ich mich Willebroek, Estates enthört, sah ich menschend Mengen auf, der Stragevers ermittelt, die Nachricht, hat sich schnell wahrscheinlich dank Bob Martinez, unter den, anderen Vorstandsmitgliedern, die Karen einen, den Verwerpesen, Walton, ich schaltet, die Roten, vom Flugmodus auf den Helikoptermodus, UND das, Resige, Flugzeug verwandelt sich, als ich langsamer, würde, unter mir sah ich, Karen aus ihrem, Haus stürmen, MIT offendem, Mund, vermittlich zu, einem Schrei, den ich wegen der, Turbinenentryberg, nicht trenkant. Sie rannt auf ihren Lexus zu, und verstellt wild MIT den Armand. Als kennt, sie ein 18.000 Kilogramm, schweres Flugzeug, irgendwie abwehren. Ich begann, meinen Sinkflug, uned befogt, dabei strikt, die Standardlandepründ. Der Abwind, der Dopp, traf den Boden, wie ein konzentrierter Hurrikan und Webelt, Staub unter Trümmer, in einem perfekten Kreis, den Hubschrauber. Karens Lexus begann heftig, zu schaukelt, die auf, Hungung wurde, durch den enormen, Luftdruck, zu zusammengedrückt, sie stolpert rückwärts,
ihr Perfekt frisiertes, Haar wild, ALC Verzicht, ihr Gesicht, vor dem Künstlichen, Sturm zu, Maria Nachbarn, filmten MIT, ihren Handys hielten, Sicherheitsabstand, Genossen, aber sichtlich, das Schauspiel. Aus 15 Metern entfernt kannte die Panik, in Karens Augen sehen, als ihr, klar wurde, dass ich nicht blufft. Sie rennt zu ihrem Auto unterfummelt, MIT ihren Schlüssel herum, rennt das Auto weiter, wackelt, aber es war zu spät. Ich setzte meinen, kontrollierten, Sinkflug fort, wobei, der rote Wind, stärker, wurde, ich dem Boden, kam, ihr, Autoalarmenlicht, schrillt, Osgul's durch das heftig ruttelt. Aus 6 Metern Entfernung sah ich, wie sich durch den Druckspinnennetz, Hurtig, Riss in ihrer Windschutz schiebt, bildeten. Sie schafft es, die Tür zu öffnen, kann sie aber, wegen der künstlichen, Winds nicht, schlichten Papier, aus ihrem, Auto flogen, wie Konfetti Haar. Darunter, offenbar, weiter benekriegt, gegenüber, Verstige, gegen die Husenang, die sie verteilen wollt. Ich landet, MIT militärische Präzision. Das massive Fahrwerk landet, nur wenig Zentimeter von ihrem Auto entfernt auf dem Beton. Die Triebwerk drosselten langsam, rennt ich die Checklist, zum Abschalten, Dirting, die Rotoren, immer noch genug Wind, Karen 10 Meter, entfernt son ihrs, Nachbarn festsulten, als die Turbinen, endlich verstummten, hört ich sie aber, klegen, Verhaftungen an der Bundesankläglichen Schrein, zwei Streifenwagen voran bereits, vora zusammen, MIT einem Führerwagen, unter einem vorsorglich, eingesitzten Krankenwagen, ich stiegen meinem, Flugenzag, aus dem Flugzeug, nahm, meinen Helm, ab und Dijing, auf die Beamten zu, Karen stürzt, auf sie siegt, auf mich unterschrie, ich heit versagt, sie MIT meine Milte warf, zu 10, der Leutnant, beamed, Sergeant Davidson, hab die Hand, ihr Tirade zu unterbrechen, segt MIT ruhiger, aber bestimmte Stimme, sie heiten die Situation bereits, MIT der, FAA, unter dem Bezirksstaatsanwalt, besprochen dann wanti, sich an mich, unterfragt, ob ich an sich wegen Haus, Friedensbrecks, Behinderung einer, von der FAA, genehmigten, einrichten, unter Behinderung des, Flugtriebs, Erstattenwald, Beverage, Antwerpen Kant, begging Karen den Feller, Sergeant Davidson, arm zu packen, und auf meiner, sofortigen Verhaften zu bestehen, Sanfed, aber bestimmt, LAST, ihr Hand untertilt, ihr MIT, das sie nun, zusätzlich zu, den Bundesanklägern, wegen Kropaverd, sang in einem Polizisten, inhaftiert sei, als sein Partner, ihr Handschellen, anlegt, schrie sie. Sie sei die Progedentin, der Wanagente Murphens, und der Habi, die Verfügungsgewalt Obersempliches, Higentem, in Willowbrook Estates. Der Sergeant erwidert, die Regeln der Wanagent, heiten keinen, Verang vor, Bundesgetzen, und sie heit, Darenheit, denken, sollen, bewe auf, einem Registrierten, Hubsrobe Lundiplattel parkt, die nächsten Stunden, waren war ausgen, Papierkram, und Fotos. Der Eintreffend, FAA, Inspector Vermaz, unterfotografierten, unfallet, detailliert, stellt fest, dass ich alle vorgeschrieben, Verfahren befolgt hat, unter Karens Fahrzeugein Ernstaff Sicherheitsfahr, ihr Lexus war durchgeschüttelt, und der Staubig, aber bis auf die gesprungen, Winsterschiedsfieb, unbeschgittet. Der Inspektor führt dies auf einen bereits, beste Händen, durch den Abwind, verschlimmerten, Ermedungsbrock, Zurich, Minvers, skickt einen, Schadensregulier, der Bests tickt das, ich nicht hoffbar sei. Da, ich mich hoffbar, sei da, ich mich frigebof, meinem, eigenen, Grundstück gelendet war, am Abend beriefte Vorstand, der Hausbesitzervering, ein Christensitzung, ein Karen, die Gegen, Caution freigelassen, wurden war, traf ein, immer noch, zerzost, unterschimmt aber Verschwörungen, gegen sie, Dog die Stimmung hat sich, dramatisch gewandelt, Anwohner, die, jahrelang, unter Ero, Terranotion, Herrschaft gelitten, hatten fanden, endlich erstem, einer Notstand,
anderen erhaben, sie sich unter Erselten von ihren Schikonen, Margaret Chen, Entholt, das Karen versagt hat, sie wegen zu vieler Blumen in ihrem Garten zu best. Robert Thompson, Urquhart, wie sie seinen Rassen, wissentlich, mit einem, Lineal Jemison unter Strafen verhängt hat, wenn drei soll überschritt, die Abstimmung, über ihr Aberufung, aus dem Wohlstand, erfolgt die einstimmig, selbst ihr Blit, verbündeten, stimmten, gegen sie. Sie stand mit Phenom, Munde als Bob, Martinez den, Entschreig Verlis, undistürmt dan schreind Henos, wir würden das Berun, wenn die Immobilien, Preis einbrechen, dort der Jubel, Imrom lies vermitten, das niemand, erindro hungen, mehr glauben, der Vorstand, beschloss umgehend, die Rückerstattung, aller im Vergangenen, jar verhungten, Strafen, und entschuldigt, sich offiziell, für die, Schikonen, die ich, erlitten hat, oder würde, Verein Unterrung der Satzung der Wongim, gestimmt den Verang von Bundes, Unterlandesricht gegenüber, den Vorschriften der Wongim, Schrift an der Wongim, 3 Monate später erschien Karen vor, einem Bundesgericht, muss sich wegen, Behinderung des Flugbetriebs, unter Behinderung einer von der FAA, genehmigten Währendritten, ihr Anwalt, versagt zu argumentieren, sie habe die Sicherheit, der Nachbarschaft geschätzt, dort der Staatsanwalt legt mir die Anliegen Beweis vor, die ich, gesammelt, hat unter die, ihr Wiederholungsworgen, und ihren Matchmissbrauch, belegten. Der Richter siegt sich besonders unbeeindruckt, von ihrer Behauptung die HOA-Regeln, heiten voran vor den Bundesluftvortreffs, und bezeichnet, sie als Grundlegens, Missverständnis, der Rechtshierarchie, das an Vorstellungen, sie würde, in allen Anklagpunkten, für schuldig, befunden und zu 2 Jahren Berufung, 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit insbesondere, für gemeinnützige Organisation im Luftfahrtbereich, unter $50,000 Geldstrafe erteilt, der Erlies Auerdum, ein einstweilig Verfahren, die is ihr untersagt, sich meinem Grundstück auf weniger als 150 Meter, zun hören oder meinen, Flugaktivitäten, in irgendeiner Weise, als das Urteil würde verführt, sich Karens gesickt, von Rot Upperways zu einem, seltsamen Lila, sie wanti sich ihrem, Anwalt zu unter flüstert vers Weifeld, dort schuttelt, nur den Kopf, als der Richter sie fragt, ob sie das Urteil verstanden habe, kennt sie nur stumm, nicken Tragunen, strammten ihr über das, gesickt, als ihr, buist, da das, sie im Follow, eins Verstoßes, gegen die Berufungssauflagen, ein Gefängnisstrafe erwarten wird.